So in the last class, we finished discussing the accounting for leases in the books of lessee. So there we have seen that the most important change, I would say, compared to the LKS 17, the previous standard on leases. As per the SLFRS 16, the new standard does not make a distinction between finance leases and operating leases in the books of uh, lessee. So whatever the lease, if it is not a short-term lease or a lease value is not an insignificant amount, in all the other circumstances, you need to treat the leases where you recognize a right of use asset. On the other hand, you are recognizing the lease liability. So that's how we used to do. So අපි දැක්ක ප්‍රධානම වෙනස්කමක් LKS 17 leasing සඳහා තිබුණු කලින් accounting standard එකත් එක්ක compare කරලා බලනකොට the books of lessee. So lessee ගේ books වල තව දුරටත් classification එක නැහැ. Finance lease එකක් operating lease එකක් කියන. එතකොට සියලුම leases treat වෙන්නේ එකම විදිහකට. එතකොට ඒක අපි අඳුර ගන්නවා right of use asset එකක් ඒත් එක්කම lease liability එකක් recognize කරනවා. ඒ විදිහට තමයි අපි accounts කරේ. So today we are going to looking at the accounting for leases in the books of lessor, the other part of the story. So when it comes to the books of lessor, you can see that still the classification of finance lease and operating lease is there. So that particular classification, the finance lease and operating lease is there in the books of lessor. Accordingly, the lessor is to classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease. So from the very beginning, what the lessor need to do that, so when they enter into a agreement, lease contract with a lessee, they need to identify what type of lease is that. Is it a finance lease or is it a operating lease? So depending on this classification, the accounting treatment would vary. Accounting treatment would vary. So let's see, what do you mean by finance lease? A finance lease is a lease that transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the asset. The title may or may not eventually be transferred. So as far as the finance lease is concerned, it's a kind of lease that transfers almost all the risk and rewards attributable to the ownership of the asset. So what do you mean by this risk and rewards? So we talks about this risk and rewards in accounting. What that really means to you? අපි මේ කතා කරනවා risk සහ rewards ගැන. එතකොට finance leases වල විතරක් නෙමෙයි, operating leases වල විතරක් නෙමෙයි, අපි අනිකුත් අවස්ථාවලත් accounting වලදී ගොඩක් වෙලාවට මේ risk and rewards කියන දේ ගැන කතා කරනවා. What do you exactly mean by this risk and rewards? Tell me, what are the rewards that a particular person is getting entering into a kind of finance lease agreement? The rewards that you are getting, think about that you are the lessor and think about it from the customer's point of view. What the customer is getting. So once they enter into a kind of lease agreement, they get the reward to use that particular asset throughout the lease term. So the lessee is getting the benefit of using the asset throughout the lease term. And it's a reward. It's a reward. So the most obvious reward is that the lessee can use the asset or the leased asset for a substantial period of time. Or I would say throughout the lease term, they can use it. So it is the reward. So one obvious reward. Then what are the risks? If you acquire a particular asset under a lease agreement, what you would experience is, if it is, let's say it's a motor vehicle, if it's a motor vehicle, so you need to insure that. So the cost of insurance is a kind of risk. It's a loss to you. Each and every year, you need to
insure that particular asset. So the cost of insurance is an example for risk. Not only that, you know that having acquired a particular asset under a agreement, say it's a finance agreement, finance lease agreement, you may have to take care of the maintenance of the asset. So if it is a motor vehicle, in every 5,000, 3,000 to 5,000 kilometers, you need to do the kind of maintenance. And also even whatever the other repairs that may come, it is something that you should take care of. The leasing company is not going to attend that. If you lease a vehicle, if it is a finance lease, probably you are the one who take care of the maintenance. So that is another example for risk. So when it comes to a particular agreement, if you find that the particular lease agreement transfer substantially, or I would say almost all of the risk and rewards to the lessee, it's a finance lease. In contrast, when it comes to the operating lease, it says that it is a lease agreement where it does not transfer substantially risk and rewards incidental to the ownership of the asset. So that is the main difference, right? The agreement that transfer almost all the risk and rewards is what we call the finance lease. The operating lease, so there it does not transfer substantially all the risk and rewards. Say for an example, so if you take a particular building for rent, if you take a particular building for rent, say for a period of 5 years, in that particular case, you don't have to do the kind of insurance for this building. You don't have to do that because the ownership of that particular asset would remain with the lessor. So the lessor need to take care of that. So it is something out of your scope. You need not to worry about that. Similarly, when it comes to the kind of benefit, so the lessee is only entitled to take the benefit for a period of 5 years. That's it. Nothing other than that. Hence, when it comes to the reward, that is even not substantial. So it is for a limited period of time. The risk also maintenance you may not have to take care of. The maintenance of that particular building, what you had rented out, uh, so that should be taken care by the lessor. So therefore, in operating lease, when it comes to the risk and rewards, it does not transfer substantially all the risk and rewards. එතකොට අපි ගත්තාම මේ ලෙසර්ගේ පොත්වල ලීස් එකක් ක්ලැසිෆයි කරන්න ඕනේ ෆයිනෑන්ස් ලීස්ද ඔපරේටිං ලීස්ද කියලා. එතකොට මේ ෆයිනෑන්ස් ලීස්ද ඔපරේටිං ලීස්ද කියලා ක්ලැසිෆයි කරන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ එක ක්‍රයිටේරියන් එකක්. ඒක තමයි කොච්චර දුරකට මේ ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකෙන් ලෙසීට රිස්ක් ඇන්ඩ් රිවෝඩ්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. වත්කමට අදාළ රිස්ක් ඇන්ඩ් රිවෝඩ්ස් කොච්චර දුරකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවද? අපි හිතුවොත් risk and rewards almost everything සියලුම risk and rewards transfer වෙනවා කියලා. ඒතකොට එතනදී අපි ඒකට කියනවා finance lease එකක්. ඒත් එක්කම සමහර lease agreements තියෙනවා risk and rewards වලින් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි lessee-ට transfer වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි කියනවා ඒක operating lease එකක් කියලා. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි හිතුවොත් අපි මෝටර් වෙහිකල් එකක් ගන්නවා ලීස් කරලා. ඒකට අපි මෝටර් වෙහිකල් එකක් ලීස් කරලා ගත්තොත් අපි දන්නවා අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ වත්කම ඵලදායී ජීව කාලයෙන් වැඩි කාල සීමාවක් භාවිතා කරන්න. අපි ඒකේ රිවෝඩ් එක ගන්නවා. almost all the reward. සමහර වෙලාවට ලීස් ටර්ම් එක අවසන් වෙලා අපි ඇසෙට් එක අපිට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ඇසෙට් එකට අදාළ සියලුම රිවෝඩ්ස් ටික අපි තමයි එන්ජොයි කරන්නේ. මේවත්කම යූස් කරනවා. සමහර වෙලාවට අපේ distribution purposes වලට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක අපේ sales වලට contribute කරනවා. ඒත් එක්කම risk එක පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි දන්නවා මේ වත්කම motor vehicle එකක් නම් අපි ඒක insurance කරන්න ඕනේ. ඒකෝර සෑම අවුරුද්දෙම insurance එකට අපිට ලොකු cost එකක් තියෙනවා. ඒකට finance lease එකක් නම් ඒක කොයිම වෙලාවකවත් lessor incur කරන්නේ නැහැ. lessor ඉන්ශුරන්ස් ගැන ටේක් කෙයා කරන්න. එතකොට ඉන්ශුරන්ස් එක කරන වගකීම තියෙන්නේ ලෙසීට.
ඇත්තටම ලීස් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් යටතේ තියෙන වත්කමක් අනිවාර්ය කාරණාවක් තමයි ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තර්ඩ් පාර්ටි නෙමේ ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක සිග්නිෆිකන්ට් කොස්ට් එකක්. ඒත් එක්කම අපි දන්නවා වත්කමක් ගත්තාම අපි වත්කම මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. වත්කමේ නඩත්තු කටයුතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ෆයිනෑන්ස් ලීස් එකක් යටතේ අත්පත් කරගන්න වත්කමක් නඩත්තු කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ ලෙසීට. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ ඔන්න substantially all the risk and rewards transfer වෙනවා. ඒත් එකම අපි හිතුවොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නවා හිතමු බිල්ඩින් එකක් shopping complex එකක තියෙන බිල්ඩින් එකක් අවුරුදු 5කට රෙන්ට් එකට ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපිට යම්කිසි බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ අවුරුදු 5 තුල අපිට ඔය කියන බිල්ඩින් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි අවුරුදු 5ක් අපිට බෙනිෆිට් එක එහෙම නැත්නම් රිවෝඩ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම රිස්ක් එකට ආවමත් අපිට සිග්නිෆිකන්ට් රිස්ක් එකක් නැහැ. එතකොට පොඩි මේන්ටෙනන්ස් එකක් කරන්න වෙයි. ඒකේ ක්ලීනින් ඇස්පෙක්ට් එකක් අපි ජීවත් වෙන තැන. එතකොට එතන යම්කිසි මේන්ටෙනන්ස් එකක් කරගන්න වෙයි. ඒකට රිස්ක් වලට පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි major part of the reward and risk is with the lessor. එතකොට බිල්ඩින් එක ලෙසෝට නම් අයිති. එතකොට ලෙසෝ තමයි මේ වත්කමින් වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් ගන්න. ඒ වත්කමේ අපි දන්නවා බිල්ඩින් එකක් වගේ ගත්තොත් අවුරුදු 50ක් 100ක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කාල සීමාව පුරාවටම මේ බෙනිෆිට් එක යන්නේ ලෙසෝට. ඒත් එක්කම ওই බිල්ඩින් එක ඉන්ෂුර් කරනවා නම් ඒ කොස්ට් එක මේ ඉන්කර් කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ලෙසෝ. ඒ වගේම තමයි මේන්ටෙනන්ස් කටයුතු මේජර් මේන්ටෙනන්ස් ඔක්කොම සිද්ධ කරන්න ඕනේ ලෙසෝ. එහෙනම් ඒ විදිහට බැලුවොත් රිස්ක් ඇන්ඩ් රිවෝඩ්ස් තියෙන කාගාවද ලෙසෝ ගාව. එහෙනම් ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා නැහැ ලෙසීට. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා ඔපරේටිං ලීස් එකක් කියලා. So therefore the classification of finance lease and operating lease is still there in the books of lessor. Now let's see the examples for finance leases. So these are some of the examples that would further explain what are the situations for finance leases. We'll see. The first one we call it, if a lease transfers the ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term. Say that there is a particular lease agreement. As per the terms of the lease agreement, the terms suggest that at the end of the lease term, the asset is getting transferred to the lessee. If the asset is getting transferred to the lessee, then it suggests that it's a finance lease, because almost all the risk and rewards are getting transferred to the lessee. So therefore, if you find in a particular lease, the condition is there that at the end of the lease, the ownership is transferred to the lessee, then you know for sure it's a finance lease. Then the second thing is, lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be significantly lower than the fair value at the date the option becomes exercisable. You know, if you can recall that when we are discussing about the lease liability in the books of lessee, there you had several components. The first one was the fixed payment. Second one, variable payment. The third one was like purchase option. If you can remember, we discussed about purchase option. So there, what do you mean by the purchase option? It is that the lessee has the option to purchase this asset at the end of the lease term. So if it was reasonably certain at the inception of the lease, the lessee had recognized that as a part of the lease liability. As a part of the lease liability, they had recognized. So here it says that lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be significantly lower than the fair value at the date the option become exercisable. So මෙතන කියනවා මේ option එක exercisable date එකට එනකොට ලෙසීට පුළුවන් මේ වත්කම අත්පත් කරගන්න.
ඒ වත්කමේ එදාට තියෙන fair value එක අපි බැලුවොත් ඊට වඩා බොහොම අඩු මුදලකට තමයි ලෙසීට තියෙන ඔප්ෂන් එක මේ වත්කම අත්පත් කරගන්න. And that's what we call the purchase option. එතකොට purchase option එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි right එකක්. ලෙසීගේ පැත්තේ. එතකොට ලෙසී ඒ lease term එක ඉවර වෙන වෙලාව කියලා අපි හිතමු. ඔය කියන purchase option එක exercise කරනවා නම් එතකොට ලෙසි කාලයක් තිස්සේ මේ වත්කමට ගෙවාගෙන ආවා lease terms. එතකොට ඒ නිසා මේ වත්කමේ price එක charge කරලා තියෙන almost everything. එතකොට මේ purchase option එකට ආවහම වත්කමේ එදාට තියෙන fair value එක සහ exercise option එක බැලුවොත් ඒක බොහොම insignificant amount එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි machinery item එකක් lease කරා. ඒකට අවුරුදු 4ක් 5ක් තිස්සේ අපි හිතමු lease term එක අවුරුදු 5ක් අපි අවුරුදු 5ක් ගෙවාගෙන යනවා. ඒත් එක්කම අවුරුදු 5 අවසානයේ lease contract එකේ තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේ වත්කම රුපියල් මිලියනයකට purchase කරන්න. රුපියල් මිලියනයකට purchase කරන option එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒකට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි බැලුවොත් ඔය lease term එක අවසන් වෙලා මේ වත්කමේ ඔය කියන machinery එකේ fair value එක සමහරට ඒ fair value එක රුපියල් මිලියන 5ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට බාහිර පාර්ශ්වයක් මිලට ගන්නවා නම් ඒක මිලියන 5කට තමයි මේ point එකේ acquire කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි අපිට පුළුවන් ඒ වත්කම රුපියල් මිලියනයකට අත්පත් කරගන්න. මොකද අපි ඒ වත්කමට අදාළව lease payments කරා කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ. ඒ නිසා we can exercise our option. We have the option to acquire this asset at a value that is significantly lower than the fair value of that asset. So if you have such kind of option, and if you are reasonably certain that you are going to exercise that option, it suggests that again it's a finance lease. It's a finance lease. The third condition is that the third example could be that the lease term is for the major part of the economic life of the underlying asset, even if title is not transferred. You know, when it comes to a finance lease, the transferring of the title is not a must. It is always, you should not assume that the title is getting transferred from the lessor to the lessee. That is not the case. Even at the end of the term, sometimes the asset would be given back to the lessor. However, when it comes to the kind of lease term, you would find that the particular asset would be having a kind of economic life. This lease term is a major part of that. Say for an example, there's a particular kind of motor vehicle. The economic life of that particular motor vehicle, say, it's 10 years. So when you look at the lease term is for a period of, say, 8 years. If the lease term is for a period of 8 years, it means that substantially the lessee has enjoyed or experienced the reward for a substantial period of the economic life. So in that particular case, again, it indicates that it's a finance lease. It's almost all the rewards have been experienced by the lessee. So අපි හිතුවොත් වත්කමක ආර්ථික ජීව කාලයක් තියෙනවා අවුරුදු 10ක්. ඒතකොට lease term එක බැලුවොත් lease term එක අවුරුදු 8ක්. ඒතකොට අපිට පේනවා මේ වත්කමේ තියෙන benefits වලින් almost everything experience කරලා තියෙන්නේ lessee. එහෙමනම් ඒ වත්කම අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක finance lease එකක්. එතකොට ඇත්තටම lessor මේ වත්කම ආපහු ගත්තත් අය තව කෙනෙක්ට lease එකට දෙන්න කාලයක් නැහැ. ඒතර අවුරුදු දෙකේ මේ වත්කම හොඳටම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ නිසා ඒක තව කස්ටමර් කෙනෙක්ට lease out කරන්න බෑ. ඒතකොට in substance ඒක finance lease එකක්. That is another example. And it says that at the inception date, that the commencement date of the lease, the present value of the lease payment amount to at least substantially all of the fair value of the underlying asset. So when you take the present value of the lease payment, it is almost equal to the fair value of the underlying asset. If that is the case, in essence, it's a kind of asset that is sold to the lessee. That is something, it is in substance
sold to the lessee. ඒතර අපි දන්නවා lease agreement එකක් යටතේ අපි lease payments ගෙවාගෙන යන්න ඕනේ. ඒතර අපි lease payments අවුරුදු 5ක් පුරාවට අපි හිතමු ගෙවනවා කියලා. එතකොට මේ values ටික අපි discount කරලා present value එකට ගන්නවා අද. එතකොට මේ present value එකට ගත්තාම අපි ගත්තොත් අපේ වත්කමේ අද fair value එක මේ present value of the lease payment almost equal නම් fair value එකට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒකත් ඇත්තටම finance lease එක. අපි හිතමු වත්කමක් තියෙනවා fair value එක රුපියල් මිලියන 10යි. If you purchase it today, it will cost you rupees 10 million. And once you enter into the lease, so you might have to pay this lease for a period of 5 years. Then once you get the kind of lease liability today, discounting these cash flows, the lease payment, you would find that okay, අපිට එනවා present value එක අපි හිතමු 9.7ක් 9.7ක් මිලියන. එතකොට fair value එක මිලියන 10යි, present value එක මිලියන 9.7යි. ඒ කියන්නේ almost that is equal to the fair value. ගොඩක් වෙලාවට lease agreement වල සිද්ධ වෙන්නේම discount කරලා ගන්න present value එක හරියටම leased fair value එකට සමාන වෙනවා. එතකොට මොකද කොයිම වෙලාවකවත් leasing company එක ලෑස්ති නැහැ loss එකක් ඉන්කර් කරන්න. එතකොට 9.7යි 10යි වෙනවා කියන්නේ පොඩි loss එකක් තියෙනවා 300,000. ඒ නිසා එහෙමවත් loss එකක් ගන්නෙ නැහැ. එතකොට discount කරලා ගත්තාම exactly the same. 10 million today and it is 10 million once you give them discounted. That was the fourth condition. The fourth example. These are examples, right? Then the fifth one, the underlying asset is of a specialized nature that only the lessee can use it without major modification. So when it comes to the nature of that asset, it is something that suit only to you. That suit only to you. So depending on your requirement, say for an example, you acquire a particular kind of specialized machinery. So when it comes to that particular machinery, only the manufacturer or you make sense out of that. So none of the parties other than you would make some sense out of this. අපි හිතුවොත් අපි යම්කිසි අපේ ව්‍යාපාර කටයුතු අපි හිතමු නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක්. So අපිට අවශ්‍යයි යම්කිසි product එකක් manufacture කරන්න machinery item එකක්. ඒතකොට මේ machinery item එක අපි යම්කිසි manufacturer කෙනෙක්ට කියලා හදවලා තමයි ගන්න. It's a customized machine. but ඔය කියන customized machine එකක් නම් leasing company එකක් lease එකක් දෙනකොට ඒතකොට leasing company එක දන්නවා මේ වත්කම තව වෙන කෙනෙක්ට වෙළඳපොලේ භාවිතා කරන්න බෑ. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක finance lease එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. වත්කම අයිති වෙන්නේ අපි කියනවා lessee ට. මොකද මේ වත්කම it's a kind of a specialized nature, so only the lessee would make sense out of that. lessee ට විතරයි එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක ඒකත් finance lease එකක් තමයි ගොඩක්ම වෙලාවට. Right? So these are some of the examples. And now let's look at some of the indicators. Indicators of situation that individually or in combination that lead to a lease being classified as a finance lease. කොට ඊට අමතරව අපිට ගන්න පුළුවන් සමහර ඇඟවීම් තියෙනවා. මේ වගේ දේවලුත් අපිට සජෙස්ට් කරනවා lease එකක් finance lease එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. What those are? If the lessee can cancel the lease, lessor's losses associated with the cancellation are borne by the lessee. Again, this is something that you were exposed to when we are discussing about the lease payments. In the lease payment, you can remember that there was a kind of option to terminate, the termination option. So after some time, the lessee get the opportunity to cancel the lease. Lessee get the opportunity to terminate the lease agreement. If such kind of arrangement is there in a particular lease, and whatever the losses that the lessor would incur because of this cancellation, it has to be incurred by the lessee. If it has to be incurred by the lessee, it suggests that it's a kind of finance lease. So මේ කාරණාවත් අපි කතා කරා. We agree that lease
liability එකේදී අපි කතා කරා component එකක් තිබුණා termination. uh, the option for termination of the lease. එතකොට lessee option එකක් තිබුණා මේ lease agreement එක යම්කිසි කාලයකට පස්සේ terminate කරන්න අවශ්‍ය නම් terminate කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුළ lessee තියෙනවා මේ option මේ contract එක terminate කිරීම. හැබැයි ඒ වගේ අවස්ථාවක terminate කරන point එකේදී lessor යම්කිසි loss එකක් ඇති වෙනවා. lessor යම්කිසි loss එකක් ඇති වෙනවා නම් ඒ loss එක incur කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා නම් lessee එතනදී අපි කියනවා in substance. ඒකට substance එකකින් අපි බැලුවොත් ඒක finance lease එකක් වෙන්න පුළුවන්. finance lease එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද it suggests that the risk and rewards being transferred to the lessee. ඒ කියන්නේ lessee risk and rewards transfer වෙලා. එතකොට ඒක risk එකක් terminate කිරීමේදී යම්කිසි loss එකක් ඇති වෙනවා නම් ඒක risk එකක්. ඒ risk එක දැන් තියෙන්නේ lessee ගේ පැත්තේ. If that is there in the books of lessee, yes, it suggests it's a kind of finance lease. The other condition, other indicator could be the gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual accrues to the lessee. So, when it comes to the gains and losses from the fluctuation of the fair value towards the end of the lease term, if it accrues to the lessee, then it's a finance lease. So it suggests that simply the ownership of the asset is getting transferred to the lessee at the end of the lease. The third condition එකක් අපි කතා කරනවා gains and losses from the fluctuation in the fair value. Fair value එකේ fluctuate වීම gains සහ losses fluctuation එක තුලින් ඇති වෙන gains සහ losses අයිති වෙන්නේ කාටද කියන එක. එතකොට වත්කම අපි හිතමු lease term එක අවුරුදු 5ක්. එතකොට ඒ අවුරුදු 5 අවසන් වෙනකොට මේ වත්කමේ අපි බැලුවොත් residual value එකක් තියෙනවා යම්කිසි. ඒ residual value එක සහ fair value එක තියෙනවා. අපි හිතමු residual value එක වත්කමේ අපිට පේනවා මිලියනයක් වගේ. නමුත් වත්කමේ fair value එක අපි හිතමු මිලියන 3ක්. එතකොට මේ gain එක කාටද යන්නේ කියන කාරණාව මතත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක finance lease එකක්ද operating lease එකක්ද. එතකොට ඔය කියන gain එක accrue වෙනවා නම් lessee-ට. ඔය කියන gain එක අත්පත් වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙන lessee-ට නම් එතන තියෙන්නේ finance lease එක. කොහොමද එහෙම residual value එක සහ fair value එක අතර තියෙන difference එක lessee-ට accrue වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ වත්කමේ අයිතිය transfer වෙන්න ඕනේ lessee-ට කියන එක. lessee-ට අයිති වුණොත් විතරයි lease term එක අවසානයේ මේ වත්කම විකුණගෙන වැඩි අගයකට ඒ gain එක අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක indirectly suggest කරනවා වත්කමේ ownership එක lease term එක අවසානයේ lessee-ට අත්පත් වෙනවා කියන එක. එහෙමනම් it suggests that in substance the asset is getting transferred to the lessee. So therefore it's a finance lease. The third one is the lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent that is substantially lower than the market rent. Let's say that you enter into a kind of lease agreement for a particular, say, machinery, and when it comes to the useful life of this particular machinery, it is 15 years. The economic life of this machinery, say, 15 years. You initially enter into a kind of lease period, say, for a period of 10 years. You enter into the lease with that particular lessor, and it's a period of 10 years. So you may continue that particular lease and you may pay the lease payments accordingly. Then there's a condition in that particular lease agreement. So if you wish, even you can continue this lease for a secondary period. So in the initial period is period 0 to 10. Until 10 years you can pay the lease, and that is the initial part. Say, as per the agreement, you need to pay like 1 million. You need to pay 1 million each annum at the end of each annum as your lease payment. Then after the end of the initial period, you have the option to continue it for a secondary period. In the secondary period, as per the agreement, all what you have to pay would be like
500,000 per annum. 500,000 per annum. So in that particular case, you can see that the least what you would pay is 500,000. The market rent could be like 1 million. So therefore, you are making a benefit out of that. So in the secondary period, if you continue that, so you are making a gain out of that. So in fact, uh, so it is something that you may definitely continue. So you may go for a secondary period because you can enjoy the asset at a lower rate. So again, it suggests that it is a kind of finance lease. එතකොට lease agreement වල සමහර වෙලාවකට අපි දැකලා තියෙනවා initial period එක සහ secondary period එක කියලා periods දෙකක් identify කරනවා. එතකොට මේ initial period එකේ අපි යම්කිසි market rent එකක් ගෙවනවා. හැබැයි secondary period එකේ අපිට කියනවා අපිට පුළුවන් අපි මේ ලෙසොත් එක්ක මේ asset එක කාලයක් තිස්සේ යූස් කරන පාර්ශ්වයක් විදිහට අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ secondary period එකේ lower rent එකක් ගෙවලා මේ asset එක enjoy කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතුවොත් machinery එකක් ඒක useful life එක 15 years. අවුරුදු 15ක් තියෙනවා. එතකොට initial lease period එක අපි හිතුවොත් අවුරුදු 10ක් කියලා අපි මිලියන ගානේ අවුරුදු 10ක් ගෙවාගෙන යනවා. ඒතර අපි අවුරුදු 10ක්ම මේ වටකමට අදාළ rent එක ගෙවුව නිසා secondary period එක අපිට දෙන option එකක් අවුරුද්දකට ලක්ෂ 5 ගාණක් ගෙවලා මේ වටකම භාවිතා කරන්න කියනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක market rent එක මිලියනයක් වගේ හැබැයි අපි ගෙවන්නේ 500,000. So it suggests that it is a finance lease. එතකොට ඒක අපිට කියනවා finance lease එකක් වගේ කියන කාරණාව. So that is another indicator that the lease can be classified as a finance lease, right? So these are some of the indicators that may itself or even in combination would indicate that it's a kind of finance lease. Right, okay. Now we have an activity. Let's see that. The BCS PLC sold a photocopy machine for a 3-year lease term on 1st of January 2019 to ABC PLC. The fair value of the photocopy machine is 450,000. So the fair value of the machine is given 450,000, where rupees 100,000 is required to pay as the down payment. So the lessee would have to make a down payment 100,000. The annual lease payment of rupees 148,912 is to be received at the end of each year, starting from 31st December 2019. The estimated lifetime of the asset is 4 years, and there is no scrap value. No scrap value. The implicit interest rate is 15%. The condition as such identify whether this lease is recognized as a finance lease or an operating lease in the books of BCS PLC based on the given facts. So depending on the given information, you are supposed to decide what particular kind of lease is that. Is it a finance lease or is it a operating lease? මේ lease එක finance lease එකක්ද නැත්නම් operating lease එකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න කියන. Right? Okay. Can you give it a try? So take like 4 to 5 minutes. So depending on what we had discussed earlier, you can decide whether it's a finance lease or operating lease. But take 4 to 5 minutes and decide what it is. But I'll try එකක් දෙන්න. And indicate your answer in the chat with a reason. Indicate your answer in the chat with a reason, right? පුතාලා ඒකට answer එක දෙන්න. ඒක finance lease එකක්ද operating lease එකක්ද කියලා ඒකට හේතුවත් එක්කම.
right? So what is that? So would like you to contribute, then we can see that together. Is it a finance lease or operating lease? So depending on the depending on the given facts, uh, what you can test here. So it seems that you can look for whether the present value of the lease payment is substantially uh, equals to the fair value of the lease, isn't it? So මෙතන අපිට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් එක කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද? මේ lease terms, given a lease term, අපි කස්ටමර්ගෙන් ගන්න දේවල්, ලෙසීගෙන් ගන්න දේවල් සමාන වෙනවද මේ වත්කමේ තියෙන fair value එකට? එහෙම ඒක සමාන වෙනවා නම් එතන කියවෙනවා නේද? අපි මෙතන තියෙන්නේ finance lease එකක් කියලා. ඒක එක කන්ඩිෂන් එක. ඒත් එක්කම අනිත් එක තමයි අපිට තියෙනවා මේ ෆොටෝකොපි මැෂින් එකේ සාමාන්‍ය ජීව කාලයක් දීලා තියෙනවා. The estimated lifetime of the asset is 4 years. And out of that, the particular lessee enjoys this asset for a period of 3 years under the lease term. So මේ lease term එක යටතේ 3-year period එකක් enjoy කරනවා. එතකොට එතනත් අපිට පේනවා so it is the major part of the economic life. The lessee takes the reward of this asset, take the benefit of this asset for a major part of the lifetime of the asset. So that is also another indication. So let's try the first indication. So it's like you need to pay 148,912. So if you take the fair value of this particular asset is equal to fair value is like 450,000. So when you take the prices, what you get, if you especially consider about the prices that you collect throughout the lease term, it's like 148, 912. So that's your lease term. At the end of each time, you are charging 148, 912. So in that, the underlying interest rate is 15%. So you can take it like 1 divided by, so 1 divided by 1.15. Again, you can take it like 1 divided by 1.15 to the power 2. And similarly, 1 divided by 1.15 to the power 3. So once you get that, you can multiply this and take the value today. So this is the value of the lease payment. The value of the present value of the lease payment. You can see that it is 340,000. And also in this particular lease, there's a down payment, and that down payment is 100,000. So that is also something that we charge from the customer. So once you consider everything, you can see that you are charging 440,000 from the customer throughout the lease term. මේ lease term එක පුරාවට customer ගෙන් අපි charge කරනවා 4,40,000. So the fair value is 450,000. What you charge is 440,000. So it is almost everything. 440,000. If you simply divide it by 450, it seems that you are charging 98% of the fair value. So it is like almost everything. So it confirms it's a finance lease. It's a finance lease. So therefore, in this situation, you can say that it's a finance lease. So the BCS PLC should classify this as a finance lease. And also you need to give the justification. The justification is that the present value of the lease payment, and the down payment
present value of the lease payment and the down payment is almost equal to the fair value. එතන අපි කියනවා down payment එකයි present value of the lease payment සුයි එකතු කරලා ගත්තට පස්සේ මේ දෙක almost fair value එකට සමාන වෙනවා. almost fair value එකට සමාන. 4.50යි 4.40යි. එතකොට 98%ක්ම තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් almost the same. So therefore that is one thing. And the second reason what you can highlight here, the lease term is for 4 years. So out of these 4 years, the lessee experience the risk and rewards of this asset for a period of 3 years. Or you can simply say, lessee uses the asset for a major part of the lease term. Lessee uses the asset for a major part of the lease, major part of the economic life of the asset. Let me write them down. You can say that the first justification what you take is that you used to say that the present value of lease payment, present value of lease payment and down payment equals to the fair value of the asset. Not equal, almost equal, right? Almost equal to the fair value of the asset. හරියටම සමාන වෙන්නේ නැහැ 4.40 4.50යි. So අපි කියමු almost equal. The second thing is that the lease term is for a major part of the economic life of this of yes. That is the second thing. The lease term is for a major part of the economic life of the asset. So that is the second condition, right? So depending on that, you can say that it's a kind of finance lease. Okay. Right. Now let's move on. Now we are coming to the accounting aspect. Accounting for finance leases. Again, you need to look at the measurement at initial recognition and subsequent measurement. We'll see the recognition first. At the commencement date, a lessor shall recognize asset held under a finance lease in its statement of financial position. It says that when it comes to the accounting for the leases in the books of lessor, what they need to do, they need to recognize an asset held under a finance lease. So that is in the sense, the lessor should recognize a kind of lease receivable. Lease receivable need to be identified. So in the books of lessee recognize lease liability. In the books of lessor recognize lease asset. We call it lease receivable. And present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. So if you consider about the books of lessee, how you recognize that? Initially, you recognize them at an amount equal to the present value of the lease payment. Present value of the lease payment. අපි lessee books වල කොහොමද initially අඳුරගත්තේ? Present value එකට මොකක්ද? Lease payment. Lease payments වල present value එකට තමයි recognize කරන්නේ. හැබැයි මෙතන කොහොමද අපිට recognize කරන්න කියන්නේ books of lessor ගේ එතන කියනවා අපිට net investment එකට අඳුර ගන්න. What do you mean by net investment?
It says that net investment equal to the gross investment in the lease discounted at the interest rate implicit in the lease. Net investment එක කියන්නේ gross investment එක implicit interest rate එකෙන් discount කරාට පස්සේ ලැබෙන අගය. ඒක අපි තවදුරටත් බැලුවොත් gross investment එක කියන්නේ lease payment තියෙනවලු. Gross investment එක ඇතුලේ lease payments තියෙන්න ඕනේ. So therefore what you had considered in the books of lessee should be there in the books of lessor as well. ඒතකොට lease payment කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඒතර අපිට මතකයි books of lessee ගෙත් ගන්නකොට අපි lease payments ගත්තා. එතකොට මෙතන අලුතෙන් ඇඩ් වෙන කාරණාව මොකක්ද? අලුතෙන් ඇඩ් වෙන දේ තමයි unguaranteed residual value. So if you can recall, in the lease payment, we discussed about residual value guarantee. Amounts payable under the residual value guarantee. So if you can recall the examples what I take, the residual value guarantee is something like this. The lessee gives a guarantee to the lessor that at the end of the lease term, the asset would be having a particular value. Say it's a kind of building or something. At the end of the lease term, lessee says that the value of this particular building is 30 million. So lessee guarantee එකක් දෙනවා lessort වත්කම lease term එක අවසානයේ වටිනවා මිලියන 30. අපි හිතමු building එකක් lease කරේ අවුරුදු 5කට අවුරුදු 5 අවසානයේ lessee guarantee එකක් දෙනවා lessort මේ වත්කම වටිනවා මිලියන 30ක් කියලා. So therefore the lessee need to ensure that at the end of the lease term, so if the lessor sell that particular asset, he should be able to get rupees 30 million at least. Say that lessee is able to get 35 million, that is perfectly fine. What we have guaranteed is the minimum amount. The minimum amount should be there. So in contrast, if you consider that when it comes to the sale of this asset, if the lessor could get 28 million, what was that? The lessor was only getting 28 million. In that particular case, since the lessee has provided a guarantee, lessee had to compensate the lessor for the loss. එතකොට මිලියන 30ක් අපි ගැරන්ට් කරා lessee. හැබැයි අවසානයේ අපිට පේනවා lessort හම්බෙන්නේ කීයක්ද? මිලියන 28ක් කියලා. එහෙනම් එහෙම වෙලාවක් තිබ්බොත් අර කියන ඉතුරු මිලියන දෙකත් ගෙවීමට බැඳී ඉන්නවා කවුද? lessee. ඒකට ඒක තමයි අපි කිව්වේ amounts payable under the මුලටම ගියොත් ආපහු amounts payable under the residual value guarantee. You can see that amount expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee කියන කාරණා. මිලියන 30ක් ඇග්‍රී වුණා. වත්කමේ වටිනාකම මිලියන 28යි. එහෙනම් මිලියන 2ක් ගෙවන්න වෙනවා. right? ඒතකොට මෙතන පොඩි දෙයක් පුතාලා දැනගන්න ඕනේ වැදගත් කාරණාවක්. දැන් එතකොට lease payment එකේ ගන්නකොට books of lessee ගේ අපි අඳුරගත්තේ ඔය කියන මිලියන 2. මොකද amounts payable under the residual value guarantee there was rupees 2 million. හැබැයි අපි ආවොත් books of lessor ගේ අපි ඇත්තටම lease payments ටික consider කරනවා. ඒ කියන්නේ සෑම අවුරුද්දක් අවසානයේම ගෙවන lease payment එක සහ residual value එකේ සමස්ත amount එක තමයි lease payment එක විදිහට අඳුරගන්නේ. ඒකත් එක් සුවිශේෂී කාරණාවක්. ඒක හරියට පැහැදිලි කරගන්න කලින් අවස්ථාවේ අපි books of lessee ගේ හිතුවොත් lessee ගේ books වල residual value එක විදිහට අඳුරගන්නේ amounts expected to be payable under the residual value guarantee. lessee දීලා තියෙනවා lessort guarantee එකක් මිලියන 30ක් වටිනවා. එතකොට අපිට පේනවා lease period එක අවසන් වෙගෙන යනකොට වත්කමේ වටිනාකම වික්කොත් lessort ගන්න පුළුවන් 28ක්. එහෙනම් මිලියන 2ක් ගෙවන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ මිලියන 2 තමයි payable කියලා lease payment එකට ගත්තේ books of lessee. හැබැයි books of lessor ට එනකොට lease payment එක විදිහට අපි ගන්නකොට ඇතුළත් කරන්නේ amounts payable නෙමෙයි. ඔය කියන සමස්ත guarantee එකේම වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මිලියන 30යි guarantee එක. එහෙනම් මිලියන 30ම අපි consider කරනවා. එතකොට ඒක පොඩි වෙනස්කමක්. එහෙම නැත්නම් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ lease payments කිව්වම exactlyම similar ද
කියලා ලෙසි අඳුරගත්ත ඒවා. නැහැ පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතනදී lease payments වල fixed payment තියෙන්න පුළුවන්, variable payments තියෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේත් එක්කම residual value guarantee එකට ආවහම සමස්ත residual value guarantee එකම include වෙනවා කියන කාරණා. So it's a slight difference. So if you need to notice that, that's it, right? Then what do you mean by this unguaranteed residual value? දැන් guaranteed residual value කියන එක පැහැදිලි. ඒක තමයි lessee දෙන guarantee එක lessor ට වත්කමේ වටිනාකම. It's a guarantee. Then what do you mean by unguaranteed residual value? Unguaranteed residual value is another kind of guarantee that is given to the lessor by a party related to the lessor. So guaranteed residual value guarantee එක දුන්නේ කවුද? ඒක දුන්නේ lessee. ඒක lease payment එකේ තියෙන දෙයක්. ඒකට මොකද්ද unguaranteed residual value එක? ඒකත් ඇත්තටම guarantee එකක් වත්කම සම්බන්ධයෙන් දෙන. හැබැයි ඒක දෙන්නේ lessor ට සම්බන්ධ පාර්ශවයක්. lessor ට සම්බන්ධ පාර්ශවයක්. ඒක නිකන් මේ වගේ. අපි කියවනේ වත්කමක් තියෙනවා ගොඩනැගිල්ල. lessee කියනවා at the end of the lease term මේ ගොඩනැගිල්ල වටිනාකම මිලියන 30යි. right? එතකොට ඒක තමයි guarantee. හැබැයි ඔය වත්කම දිහා බලලා lessor සම්බන්ධ පාර්ශවයක් කියනවා මේ වත්කම lease term එක අවසානයේ වටිනාකම මිලියන 40යි. වටිනාකම මිලියන 40යි කියන. එතකොට මොකක්ද අපිට පේන්නේ? guaranteed residual value එක තියෙනවා මිලියන 30ක්. ඒක තමයි guarantee එක lessor දුන්නේ. එතකොට මිලියන 40යි 30යි අතර වෙනස කීයද? මිලියන 10යි. එහෙනම් මේ මිලියන 10 තමයි අපි කියන්නේ unguaranteed residual value. Unguaranteed residual value. Right? ඒක අපිට දුන්නේ lessor සම්බන්ධ පාර්ශවයක්. lessor සම්බන්ධ පාර්ශවයක් දුන්න lessor guarantee එක ඔය building එක 30ක් නෙමෙයි 40ක් වටිනවා. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට පේනවා building එක අපි හිතමු කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ වටිනාකම මිලියන 45යි. එහෙමනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. lessee දුන්න guarantee එකයි lessor සම්බන්ධ පාර්ශවයක් දුන්න guarantee එකයි දෙකම okay. ඒ amount එක lessor ලැබෙනවා ඒ විදිහට. හැබැයි අපි හිතුවොත් ඔය වත්කමේ වටිනාකම මිලියන අපි හිතමු 35ක් වුණා කියලා. වත්කමෙන් අපිට පේනවා lessor මේ වත්කම වික්කොත් lease term එක අවසානයේ ගන්න පුළුවන් මිලියන 35යි. එහෙමනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ lessee දුන්නේ guarantee එක 30ක් නේ. එහෙනම් ඒ 30 cover වෙලා තියෙනවා. හැබැයි lessor දුන්නා මේක 40ක්. lessor සම්බන්ධ පාර්ශවය දුන්නා මේක 40ක් කියලා. හැබැයි දැන් මේකෙන් cover වෙන්නේ 35යි. එහෙනම් ඒ 35 40 අතර වෙනස 5යි. ඒ මිලියන 5 ගෙවන්න වෙනවා ඔය කියන පාර්ශවයට. ඒ මුදල අතින් ගෙවලා කම්පන්සේට් කරලා අවසාන වශයෙන් වත්කමන මිලියන 40ක් විදිහට තමයි lessor අත්පත් වෙන්න ඕන. ඒතකොට අපිට පේනවා unguaranteed residual value එක මිලියන 10ක් සමස්තයනේ. 30ක් මිලියන 40ක් කිව්වොත් 30ක් තමයි lessee දුන්න එක, ඉතුරු 10 lessor. ඒතකොට මේ අවස්ථාවේ අපි බලනවා කොච්චරක් වත්කම් විකුණලා රිකවර් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා lessor බැරි වෙන ප්‍රමාණය අතින් ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. අතින් ගෙවන්න බැඳිලා. ඒතකොට මෙතෙන්ට ආවහම එතනත් කතා කරන්නේ අර අතින් ගෙවන්න වෙන ප්‍රමාණය නෙමෙයි unguaranteed residual value එකේ සම්පූර්ණම amount එක. ඒකට 40ක් කියලා guarantee එක දුන්නා නම් 30ක් lessor lease payment එක ඇතුලේ තියෙනවා guaranteed residual value එක විදිහට unguaranteed residual value එක 10 million, right? So it's about the unguaranteed residual value. You need to get them clear. Next in English, right? Okay, yeah. So some would not make sense. So let me explain that, right? Probably you might need to have a kind of understanding about this gross investment, right? Okay, so let me explain this gross investment again in English, right? Okay, so when it comes to this gross investment, it says that it consists of the lease payment and unguaranteed residual value. So you have a kind of understanding about this lease payment. So when it comes to this lease payment, we discuss in the books of lessee, we have discussed about that. The lease payment consists of the fixed payment, the variable payment, and also the amounts payable under the guaranteed
the what you call that residual value guarantee, and also termination option and the purchase option. Those what we call the lease payment. So in that, you can recall that when you come to this lease payments, what we had discussed that here we discussed that the amounts expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee. So in that, in the last class, I took the examples that say that a particular lessee enter into agreement and he would enter into agreement to lease out a particular building, say for a period of 5 years. Then he might have to pay the lease term, the fixed payment accordingly. Say it's rupees 1 million or something. At the end of each year, uh, the particular lessee is paying 1 million. Then at the end of the lease term, the lessee has provided a guarantee that the particular building would be having a value of, say, 30 million. The building would be having a value of 30 million. In that, let's assume that at the end of the lease term, it seems that the value of the building is going to be like 35 million. If that is the case, it is perfectly fine. It will ensure the minimum amount. But in contrast, if you think that, so the value of this particular building at the end of the lease term, say it's 28 million. In that particular case, now you can see that the lessee would have to pay 2 million to compensate the lessee. The lessee can sell this asset and get 28 million, and the 2 million, what he cannot recover, that is something should be paid by the lessee, right? And that is how the residual value guarantee works. So therefore, amount expected to be payable by the lessee under the residual value guarantee in the sense that 2 million. But here, when you come to the books of lessor, it says that you need to consider about the lease payment. When you initially measure the particular lease receivable, you need to get the net investment. Net investment in the sense, gross investment is counted at the implicit interest rate. So there, the gross investment, the lease payment is a part of that. Then it seems it is exactly similar to what it was there in the books of lessee. So I would say in substance, it is almost similar, except when it comes to this guaranteed residual value. In the books of lessee, when you are getting this guaranteed residual value, you are only taking the amounts payable under the guaranteed residual value, But here, what you would find that you need to consider about the entire guaranteed residual value. Earlier, it was like 2 million you have to take, but here you have to take the entire residual value guarantee that is going to be 30 million. 30 million. So therefore, for the lease payment, you need to include the guaranteed residual value. So it's a slight difference. So it's about the guaranteed residual value. Then what is about the unguaranteed residual value? The unguaranteed residual value is something like this. Here there's a party related to the lessor. Lessor comes and he says that at the end of the lease term, the value of that particular asset, the value of that particular building is not 30 million, it's 40 million. He says that. Then what is that? The guaranteed residual value is 30 million. What is unguaranteed, or it is a kind of guarantee provided to the party related to the lessor. That's why we call it unguaranteed. The unguaranteed component is 10 million. So that particular unguaranteed 10 million should also be included when you are computing the net investment. Net investment, right? So that's what we call the net investment. Right. Apart from that, you need to consider about one more thing. It's about the initial direct cost. So when entering into the leases, it is like the lessor would have to incur some cost. We call it initial direct cost. Say it's legal charges, the different kinds of taxes, the documentation fees, things as such, right? The initial direct cost incurred by lessor, other than those incurred by manufacturer or dealer lessor,
We are not going to discuss about those aspects. It's kind of simply a leasing company, uh, including the initial measurement of the net investment. It says that if there's initial direct cost, that has to be a part of the lease receivable. And that's why it says that it is something that you should include in the net investment and reduce the amount of income recognized over the lease term. So as a result of that, it will reduce the income recognized over the lease term. What do you mean by that? මෙතන කියනවා initial direct cost එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒකට අපි දන්නවා lease contract එකට enter වෙනකොට සමහර වෙලාවට යම් යම් cost incur කරන්න වෙනවා lessor ට. ඒතකොට ඒක legal fee එකක් වෙන්න පුළුවන්, documentation fee එකක්, යම්කිසි tax එකක්. ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි කියන්නේ initial direct cost incurred by lessor. lessor incur කරන දේවල්. ඒතකොට අපි කලින් කතා කරා lessee incur කරන දේවල් ඒවා අපි කිව්වා ඒක charge කරනවා right of use asset එකේ part එකක් විදියට. හැබැයි මේ කතා කරන්නේ in the books of lessor the initial direct cost incurred by lessor. There it says that if you have initial direct cost, you need to include that in the kind of net investment. And that will lead to reduce the amount of income